Director Naval Media, Command but so most of you have contacted me over the phone. This is the first time I think after Kachiru that we are meeting again. And so most of the time I have been dealing with you over the phone. So it is for me great moment to speak to you one to one. And today for this interaction, media conference interaction, we are honored to have the Command Northern Naval Area and the area commander, and also the panelists represented with the level of the in charge item, and also we have two level speaking officers, one lady officer, Lieutenant Edward, and the Lieutenant Division. Division. Sorry. So the whole purpose of today, this media conference is to discuss with you all what is you want from us, and to pass down the you all know the Navy is always dealing with a huge spectrum of operation, starting from humanitarian operation up to the national security, and you all are convened to listen from the Navy side what we do, covering island wide in order to ensure that our seas are secured, our land is secured, and our livelihood and well-being of our society is secured, and end of the day ensuring the national security. And especially in this area, so Navy is always having very close interaction with our sister in Northern Naval Area. Anything you mention, always Navy involvement is there, and under the guidance of Minister of Defense, the directives coming over from the government. And so we have been geared up with the Green Lanka project as well. We will enhance the empowerment of citizens, the involvement of the Navy, giving expertise, technical support, in order to enhance social, environment, and ethical pillars. So, as you have seen over the years, the Navy and the Northern community always having a very close bond, especially with the islanders. So Navy was always in front of providing anything, functions, and so we are doing a huge task with the collaboration of all the stakeholders, other services. To name any agency in Sri Lanka, we always having very close relation with them. And as we should not forget that we are the organization, and we are connected with every other, everyone, and always we are having very healthy and very efficient cross coordination with all the agencies. So today's our effort or endeavor is to interact with you, to highlight what is our commitment with the directives of Minister of Defense coming directives from the government, and to get some suggestions from your side how best we can go ahead with our good work in order to give efficient and much more productive way of dealing with you, and Director, Command Northern Naval Area. So you have time. You can ask any question in any language, and we are there to assist you. கடற்படை ஊடக நிறுவனர் இன்று எங்கள் கடற்படை முக்கியமாக மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகள் இலங்கை ஒரு தீவு. இதன் முழு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளும் கடல்சார் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் முக்கியமாக மேற்கொள்ளப்படுவது இலங்கை கடற்படையினர். அதன் அடிப்படையாக தற்போது யாழ்ப்பாணத்தில் இங்கு முக்கியமாக நாங்கள்
மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகள் சார்பாகவும் அதை எவ்வாறு மேற்கொள்கின்றோம் என்பது தொடர்பான விரிவான ஒரு கருத்தை முன்வைப்பதற்காக இந்த கடற்படை உதவி இயக்குனர் இங்கே வந்திருக்கிற எங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து ஊடகங்களையும் சந்திப்பதன் மூலம் அவர்களுக்கு ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை கொடுப்பதற்காகவும் அதனை அடிப்படையாக கொண்டு இலங்கை கடற்படை இலங்கையின் பொருளாதாரம், சுற்றுச்சூழல், பாதுகாப்பு இவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு நமது சேவையை இந்த நாட்டிற்காக வழங்குகின்றோம். ஸோ இந்த நாடு என்று குறிப்பிடும் போது எல்லா பரப்பும் இதுக்குள் அடங்குகின்றது. போதைப்பொருள் வடபகுதியில் அதிக அளவில் இந்தியாவாகவோ இன்னொரு நாட்டினூடாகவோ கணக்காக்கமாக தருது. இதை கட்டுப்படுத்துவதில் கடற்படை அசாந்தமாக இருக்கிற ஒரு வடபகுதி மக்களுக்கு தொடர்பாக உங்களுடைய No, you tell. Oh, everyone. Use the mic and tell. What he asked is, I have mentioned that we are doing a defense part in the northern side. So what's the question we asked is, what he mentioned is, the drugs, the actually illegal drug activities is being committed on the northern side mostly. So what are the things or what are the preventive action that we are doing? So are we doing? That's the question that he is raising. Yeah, thank you very much. Not only in the north, it is happening everywhere in Sri Lanka. You may have seen in the news and in the TV as well. So we have been arresting large quantities of drugs around Sri Lanka with the support of the other stakeholders. So here also we use our intelligence and we get the intelligence from the Navy headquarters and the other agencies as well. And we deploy our units. So we have coastal deployments and we have radar stations established everywhere. And also we have our ships and craft deployed around the northern theatre. Not only the northern theatre, but whenever we have information, we deploy our units. And sometimes we get the support of the Sri Lanka Air Force as well. So that is in place. நான் சுருக்கமா உங்களுக்கு சொல்றேன், மைய கருத்தாக எடுத்த சொல்றேன். என்னன்னா இப்ப இலங்கை கடற்படை வந்து இலங்கை கடற்படை மட்டும் அல்ல, விமானப்படையில உதவியோடையும் சக இராணுவப்படையில உதவியோடு தான் இவ்வாறான நடவடிக்கையை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும். அது வந்து தனியாக இலங்கை கடற்படையில 100% கடற்படை மற்றும் பங்களிப்பு அவங்களோட பங்களிப்பு தான் இருக்கிறது வந்து சொல்லலாது. ஸோ இதுல வந்து நாங்க வந்து பெட்ரோல் சொல்றோம் எங்களுக்கு அது வந்து போட்ஸ் கிராஃப்ட்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ நாங்க அதை வச்சு இந்த ரோந்து போறது இந்த நடவடிக்கைகள் மூலம் எத்தனை கைப்பற்றி இருக்கிறாங்க. ஸோ எங்களுக்கு எப்ப இவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அந்த நேரத்துல எல்லாம் இவங்க போய் இவங்க எங்களுக்கு எவ்வளவு எங்களால மேக்சிமம் உச்சகட்டமாக நேவிய இலங்கை கடற்படையால ஏழுமான நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு அவ்வாறு கைப்பற்றியும் இருக்கிறோம். ஸோ கைப்பற்றி நீங்க பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ இவ்வாறான ஏகப்பட்ட நடவடிக்கைகளை நாங்கள் மேற்கொள்கின்றோம். விமானப்படை அவங்களோட உதவியோடு தான் இவ்வளவு செய்யலாம். ஸோ எங்களால ஏழுமான நாட்டை பாதுகாக்கக்கூடிய அளவுக்கு எங்களை சேர்க்கிறன நாங்கள் முன்வைத்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம். வணக்கம். இலங்கை கடற்பரப்புக்குள், அதாவது வடக்கு கடற்பரப்புல வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம், நீங்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு இந்திய மீனவர்கள் வந்து இலங்கை கடற்பரப்பு வந்து
மிக மோசமான படையில இலங்கை வடபிராந்திய மீனவர்களுக்கு வாழ்வாதாரங்களை வந்து அடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் நீங்கள் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதாக வந்து சில நடவடிக்கைகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற நாங்கள் அதை அவதானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் இலங்கை கடற்பரப்புகளை இந்திய மீனவர் அத்துமுறை தொடர்ச்சியாக வந்து இதனோட அதை நீங்க சில சந்தர்ப்பங்கள்ல உங்களோட கைது நடவடிக்கை ஆனால் கோயம்புத்தூர் வடமாட்சி கடற்பரப்பு மிக மோசமாக இந்திய மீனவர்கள் நாட்டுகளோட தொடர்பு போவதற்கு அதுவும் லைட் போட்டு மீன்பிடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ற அளவுக்கு நிலைமை இருக்கு. இப்ப நேற்று முதல் நாள் கூட 2 நாளைக்கு முன்னாள் கூட 47 பேர் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதனால ஈடுபடுறோம். ஆனால் ஒரு முழுமையான கட்டுப்பாட்டுல வடபுற கடற்பரப்பு இல்ல கடற்படையிட்ட இல்லை என்ற குற்றச்சாட்டு மீனவர்கள் இருக்கு, எங்களுடைய அந்த குற்றச்சாட்டு இருக்கு. ஏன் அதை உங்களால ஒரு இந்த கடற்பரப்பை அவ்வளவு கட்டுப்பாடு வச்சிருக்க முடியாமல் இருந்தது கடற்படையாக என்ற கேள்வி. ප්‍රශ්න තමයි මේ දවස්වල නේවි එකේ ගොඩාක් ඉන්දියන් ට්‍රෝලර්ස් අරස්ට් කරනවා. ඒ වුණාට මේ දවස්වල ඒගොල්ලෝ දැකිනවලු මේ ගොඩාක් මේ නැදන් රීජන් එකෙන් ජාපනයේ පැත්තේ ඉන්න මිනිස්සු ඒගොල්ලෝගේ මේ අදහස විදිහට මේ අපි මේ ඉන්දියන් බෝඩ් අරස්ට් කරාට ගොඩාක් ඉන්දියන් මේ ගොඩාක් මාළු බෝඩ් ඉන්දියන් ට්‍රෝලර් අතුලට එනවා. ඊට විශේෂයෙන් ඒගොල්ලෝ කියනවා දැන් මේ බොටම් ට්‍රෝලින් ඉන්දියන් බෝට් වල ගොඩාක් බොටම් ට්‍රෝලින් කරනවලු. ඊට පස්සේ මේ ලයිට් දාලා මාළුවන්ට ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් වෙනවලු. දැන් ළඟදී මේගොල්ලෝ කියනවා මේ 70ක් ඔය අරස් කරා නේවි එකේ. ඒ වුණාට නේවි එකෙන් ඇයි මෙච්චර කන්ට්‍රෝල් කරන්න බැරි ගමන්ට මේ ඉන්දියන් මේ ටෝල් සප්ලෝඩ් ඉන්නේ. දැන් ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්නේ. Yes, now fully unproven very. yeah, and we have been doing it for the last so many years. There are certain constraints as well. So one is we need to have operational ships and craft ready, and it's very economical, not economical, right? So and the other thing is now when they come in large numbers, like 40 to 50 fishing trawlers. For one navy craft can arrest only one. So when we go there, when we are chasing one trawler, when we are about to arrest one trawler, others will go to Indian side. So basically they patrol, they bottom troll close to the MBL, sometimes in our side. And when we approach them, once they see the Navy ships and craft, they go to their side. So it is like a cat and mouse game. So that is why it is difficult. We cannot cross to the Indian waters. But we have been doing a very good effort. Last week, the Northern Naval Command arrested one trawler with 17, and North Central Naval Command arrested another 4 trawlers with 32 crew. So we have been doing it. The issue is now when they see us, they go, because we just cannot arrest 4 to 5 trawlers together. So one craft can arrest only one. That is the reason. If you can add, you can add something. No? Translate. So you're staying. Right, okay. வடபிராந்திய கடற்படைகளுக்கு புதியதாவது இதில் வந்து சொன்னா இந்த கடற்படைக்கு அதிகமான வந்து ஓபிவியன் சொல்றது பெரிய வெசல்ஸ் வந்து நார்மலா வந்து எக்கனமி இல்லை, ஃபியூவல் கூட அது செய்யாது. ஆனால் ஒரே நேரத்துக்கு அதிகமான ஓபிவிஎஸ் வந்து கடல்ல இயக்கிடாது. அடுத்தது வந்து இந்தியன் போட்னு சொல்ற இந்தியன் போட் மீன் பிடிக்கிறவங்க வந்து ஒரு ஆள் 2 பேரும் வார இல்லை, வாரது வந்து 30, 40, 50 பஞ்சா வரக்குள்ள எங்களால ஒரே நேரத்தில் எங்களால ஒரு டோரா தான் அனுப்பிடும். ஒரு டோராவை மேக்சிமம் ஒரு ஆள் 2 பேர் அரெஸ்ட் பண்ணிடும். அப்படி நாங்கள் அரெஸ்ட் பண்ண மெட்டாக்கள் இந்தியாவில் ஐஎன்பியில் க்ளோஸ் பண்ணி அவங்க லைனுக்கு போயிடுவாங்க. ஒரு டைம் அதான் நடக்கிறது. நேவியில போட்டை பார்த்தோடனே இந்தியன் போட் டோலர் வந்து குயிக்காக அவங்களோட இதுக்குள்ள போயிடுவாங்க ஐஎன்பியில் க்ளோஸ் பண்ணி. ஒரே நேரத்தில் வந்து ஒரு போட்டை அரெஸ்ட் பண்ணிடும். எங்களால் கட்டாயம் கடற்படையால் அதுக்கான நடவடிக்கை செய்யப்படும். எந்த சட்டையில ஒரு நடவடிக்கை செஞ்சா இலங்கையில போர்டரை க்ளோஸ் பண்ணி உள்ளுக்குள்ள வந்தா கட்டாயம் நாங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணுவோம். அரெஸ்ட் பண்ண வைக்கிறது இஷ்யூ வந்து ஒரே நேரத்துல வந்து ஒரு போர்டு தான் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கு. 30, 40, 50 வரைக்கும் பஞ்சா எல்லாரையும் அரெஸ்ட் பண்ணிடலாம் அது கடற்படை. To add about the previous question, the transparency and the fishing.
if you go through the Navy web lane, so you will be see, you will be able to see every day the Navy, the commitment to the commitment by the Navy. So we are arresting. So we have strong defense line covering the entire island, but not within the island. So we have deployed our assets beyond our territorial seas and to the international waters. And we have very good intelligence network communication and interrelationship with local and the international agencies as well. We are very well maintaining the very healthier network with others, and always we are getting the information with regard to those attempts by these smugglers. So we have been succeeding in arresting these drugs. So we even a small quantity of cable use coming to the Sri Lankan waters, the Navy is doing this also. So we get the required relevant directives from the Ministry of Defense, our ministry. So we are planning accordingly, and we are maintaining very healthier relationship with you all and all the citizens. So they are also giving information with regard to these activities. So based on this information, also we are deploying our assets. So we have been successful in these things. So I am requesting all of you to please refer to the Navy web, Navy reviews, Navy news. So every day we are releasing. So our attempt in order to curb these drugs coming into the Sri Lankan waters, to secure our community, our future generation free from the life is free from drug. So if you the government manifesto also, it is clearly mentioned that under the Clean Sri Lanka policy. So again, coming to the fishing issue, we get the required directives from the line ministry in order to secure our well-being of our community, especially the northern level area, and their well-being, ensure their economical soundness, and Navy is always taking maximum effort as a military legitimate force, internationally recognized force. So we deploy our assets and identify the patterns, and we also introduce some of mechanisms to curb or the preventing the foreign poaching fishermen coming into the Sri Lankan waters. So as you all have mentioned, the Navy commitment. So whatever the resources we have, we fully utilize these things to ensure that our waters are free from foreign poaching vessels, not only by the foreign local fishermen, those who are doing, we have found that very few people who are doing illegal fishing by harming to the huge number of legal fishing community. So Navy is always committed to arrest or prevent those activities every day, 24 into 365. So we are committed. We always deployed our assets, and yes, of course. So we being the legitimate force, we need to act according to the national and international rules of orders. So sometimes we always act according to the international conditions. So we take every action to ensure that these waters are free from uh, these kind of activities. So we are developing our force. So I think the government, they are also taking their actions, and being the Navy also, we are taking our actions. Being the community, you are taking your actions, you are giving your support to us. So jointly in future, we can have very good hope that our waters are free from this type of activities. What is required is the commitment from everyone. One day we will be able to achieve our இந்த சார் வந்து சொன்னது அடிப்படையில் வந்து சுருக்கமாக சொல்ல போனா இந்த சட்டநீதி முறையில நடைபெறுகின்ற நடவடிக்கைகள் பல சார்பில்
சார்ந்து வார ஒவ்வொரு நடவடிக்கையும் கட்டுப்படுத்துறது வந்து எங்களுடைய இலங்கை கடற்படையில ஒரு நடவடிக்கை இருந்தாலும் அது எங்களோட ஒரு பொறுப்பாக இருந்தாலும் நாங்க தனிப்பட்ட முறையில வந்து அதுக்கு ஒரு தீர்மானத்தை உடனே அளிக்கிறாரு. இப்ப எங்களுக்கு வந்து தகவல் வந்து கிடைக்குது, எங்களுக்கு தகவலுக்கு வந்து வெளியில இருந்து சர்வதேச ரீதியான நிறுவனங்கள் அப்படியெல்லாம் இருப்பாங்க. ஸோ அப்படி ஒரு தகவல் கிடைச்சோன்னே இவங்க உடனே அதுக்கு நடவடிக்கையே இல்லை. ஒரு செகண்ட்ல இப்படி முடிவெடுத்து நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளலாம். ஸோ இப்படி ஒரு செயற்பாடு இடம்பெறும் பொழுது அதுக்கு வந்து இவங்க எப்படி என்ன செய்யணும்ன்றது இல்லாட்டி அவங்க நடவடிக்கை எடுக்கணும் அந்த அந்த ஒவ்வொரு அதிகாரமும் வந்து எங்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு அமைச்சரை தான் பாருது. ஸோ எந்த ஒரு இதையும் முடிவையினால தனிப்பட்ட முறையில உடனே எடுத்து எதுவுமே செயற்படுத்த இல்லாது இலங்கை கடற்படை என்ற வகையில எங்களுக்கு பாதுகாப்பு அமைச்சின் அந்த உத்தரவின் அடிப்படையில தான் நாங்கள் செயற்படுறோம். ஸோ அது அங்கே இருந்ததுன்னா இலங்கை அரசாங்கம். ஸோ இலங்கை அரசாங்கத்துல இருந்து இப்ப எங்களுக்கு ஒரு உத்தரவு பாதுகாப்பு அமைச்சு ஊடாக வந்து எங்களுக்கு இப்படி ஒரு மேற்கொள்ளலாம் என்ற ஒரு உத்தரவு வரும்போது எங்களால் எவ்வளவு ஏழும் இலங்கை கடற்படை எங்களை எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு எங்களுக்கு இருக்கிற உபகரணம் என்று பார்த்தோம்னா நாங்கள் வெளிநாடு படைகளை எங்களோட பொருளாதாரத்தை பொறுத்த அளவு தான் எங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ அதுல உச்சகட்டத்தை நாங்க பாவிச்சு எங்களால் எவ்வளவு ஏழுமோ அவ்வளவு நாங்கள் வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுதான் இருக்கோம். அதை இவங்க சொல்றாங்கன்னா நீங்க வந்து இலங்கை கடற்படை செய்தி அந்த பகுதி இருக்குது. நீங்க இப்போ அதுல வந்து அப்டேட்டா இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நாங்க என்னென்ன செஞ்சு வந்திருக்கோம், என்ன நடக்குதுன்றது வந்து நாங்க அதுல ஒவ்வொரு நாள் பண்ணிட்டு கொண்டிருக்கோம். ஸோ அதுல உங்களுக்கு தெரியும் அங்கிற செயற்பாடுகள் வந்து நம்ம செயற்பாடுகளை முன் வச்சு கொண்டுதான் இருக்கிறோம். அடுத்தது வந்து அது மட்டும் இல்லாம எங்களோட உள்ளக மீனவர்கள் அவங்களும் இந்த சட்டவிதியற்ற முறையில வந்து முன்படி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கிறாங்க. ஸோ அது மக்களுக்கு தெரிய வரும்போது நாங்க உடனடி நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறோம். இப்படியான சட்டவிதியற்ற நடவடிக்கைகளை வந்து கட்டுப்படுத்துறது வந்து தனியா எங்களோட பொறுப்பு மட்டும் இல்ல, அது வந்து சமூகத்தின் பொறுப்பு. ஸோ எங்களோட முழு சமூகமும் சேர்ந்து நாங்க ஒன்றை தடுக்க முயன்றோம் என்றால் எல்லாரும் ஒரு உதவியோட இதை நாங்க செய்தோம்டா பெரும்பாலும் எல்லாமே ஒரு உடனே நாங்க ஒரு இதுக்கு வந்து சொல்யூஷன் வந்து உடனே கொண்டு வரலாம். ஸோ படிப்படியாக நாங்க ஒவ்வொரு செயற்பாடையும் நடத்துவதன் மூலம் எல்லாரும் உதவியோட எல்லாரும் பங்களிப்பு இருப்பது மூலம் நாங்க அந்த உச்சகட்ட எங்களோட எதிர்பார்ப்பை வந்து அடைந்து ஒரு சுத்தமான ஒரு இலங்கை வந்து நாங்க உருவாக்குறோம். அதைத்தான் இவங்க சொல்றாங்க. ஸோ எல்லாரும் பங்களிப்பு வந்து தேவைப்படும். எல்லாரும் உங்களுக்கு உதவி செய்யணும், இன்ஃபர்மேஷன் தெரியற நேரம் சொல்லணும். அது எங்க சமூக மக்கள்கிட்ட கடமை. அதை தடுக்கிறதுக்கான நடவடிக்கை ஏன் கடற்படை இவ்வளவு தாமதத்தை மேற்கொள்வது என்பதை என்னுடைய கேள்வி. அதால வந்து இலங்கை உள்ளூர் மீனவர்கள் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டார். ஏன் அதுல கடற்படை அசம்பந்த போக்கு என்று சொல்லி என்னோட கேள்வி. அதுதான் சொல்றோம். நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு உங்களுக்கு நீங்க சொன்னீங்க நாங்க நடவடிக்கையை மேற்கொள்றோம் வந்திருக்குது. அவங்கள ஃபுல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இருக்கிறது நீங்க கிடைக்கும். உங்களுக்கு ஃபுல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணி எங்களால ஏழுமானது எங்கள்கிட்ட இருக்கிற எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இவ்வளவுதான் இருக்க வேண்டாம். அவங்களோட நடவடிக்கை வந்து இதுக்குள்ள கூட எங்களுக்கு எவ்வளவு தடுக்கணும் அவ்வளத்தையும் தடுத்து அதுக்குரிய நடவடிக்கை உள்ளுக்குள்ள வந்துட்டாங்க. நாங்க அரெஸ்ட் பண்ணோம். அது நீங்க பாக்கணும். ஸோ இந்த கைது நடவடிக்கையில இப்ப நீங்க சொன்னீங்க பாதுகாப்பு அமைச்சு தகவல் பரிமாறப்படாமல் சொல்லி அந்த இந்த இந்திய மீனவர்கள் கைது போடுறது உங்களுக்கு அரசியல் ரீதியான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கு. அதன் அழுத்தம் இருக்கா? सही से मैं आने से मैं अभी इंडियन में माल को अरेस्ट करना पड़े गवर्नमेंट सांगूंगा गवर्नमेंट मोकारी मोकारी गाइडलाइन का गीला दिन और एक अरेस्ट कराने पास बहुमत करंटे मुपाद करंटे ये संबंध गवर्नमेंट ने मोकारी का गीला दिन और गीला एक बात है. Yes, we only arrest. Like I said, when we are arresting, right, it is not actually easy. They also do certain maneuvers, aggressive maneuvers, throw stones at us, sometimes hot water. Likewise, they do certain things to avoid them being arrested by us. Now, once we arrest them, we handed them to the fisheries. So, we have fishery inspectors
they come and take over, and then the followed by the court proceedings. So after that, I mean, it is the fishery inspector's duty. So they will do whatever the court proceedings. ஒரு சில சந்தர்ப்பங்கள் நீங்க இந்த சொல்ற விஷயம் அரசாங்கத்துக்கு அழுத்தங்கள் அதிகரிப்பான உங்களுக்கு நீங்க தெரியுமா கொஞ்சம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இல்லாம Yes, sir. As now the area commander explained about the process, the stakeholders who are involved in these activities. But as you have raised the question, so we don't get any sort of influence from anyone while ensuring the national security of Sri Lanka. So we have the full freedom to execute whatever the naval strategies out at sea in order to secure seas to ensure the lands are secured and at the end of the day our national security is achieved. So even the if you go through the government manifesto in Sri Lanka under the sub-theme it says the modern life and unity nation and honorable life and safer country. So those ensured that the national security is secured, our land is free from drug. So we have the freedom of doing our operations, and we always give the guidelines from the our Land Institute of Defense. So we are fully geared up, and we also getting even we are getting the new or the sophisticated technologies in coming days, and our fleet is always we are formulating new strategies how to deal with these actions. So we are very free of doing our operations, and we always doing the necessary corrections. So no any influence when we are doing our national security well-being of our country to to ensure that our seas and the land are secured. So that they ask that whether we are having any influence. No influence at all. In fact, we means the Sri Lanka Navy and the Coast Guard. So from us, Coast Guard takes over, and then the fisheries, and then likewise the court proceedings, and then the repatriation process. So it's a combination of all the line ministries and the stakeholders. So there is no political influence or government influence at all. இன்டெலிஜென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தான் நடக்குது. எந்த விதமான அரசியல் டிபார்ட்மெண்ட் இல்லை. சில சந்தர்ப்பங்களை நாங்கள் அவதானிச்சிருக்கிறோம். இந்திய வீரர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சில மனத்தியாளர்களை அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்ட சம்பவங்கள் நாங்கள் அவதானிச்சிருக்கிறோம். அண்மையில ராமேஸ்வரத்துக்கு நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்திருந்த போது கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்கள் அவர்கள் உடனடியாக விடுவிக்கப்பட்டது. அது என்ன அடிப்படையில் விடுவிக்கப்பட்டது? அரசாங்கத்தின் தலையீடு இல்லாமல் விடுவிக்கப்பட்டதா? அதை எந்த நிலைமை மற்றது இதோட கச்சதீவு விடயம் வந்து நேவியின் நிலப்பாடு என்ன? கச்சதீவு பெரும்பேசுபொருளாக இருக்குது. இந்திய இலங்கை இடை அரசாங்கத்திற்கு இடையிலே மிக பெரும்பேசுபொருளாக இருக்கிறது. தமிழகத்தில் அரசியல்வாதிகள் அதை மிக பேசுபொருளாகி ஆகிய ஒரு உதாரணமாக வைத்திருக்கிறார்கள். கச்சதீவு தொடர்பாக நேவி உங்களது நிலைப்பாடு So next, asking ඔබ්සර්ව් කරාට ළඟදී මේ ඉන්දියන් මාර්ගවල අපි ඇරස් කරා. ඊට පස්සේ මේ රාමේශ්වරම්ට ඇවිල්ලා හිටියවසේ ඉන්දියන් ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් නරේන්ද්‍ර මෝඩි. ඒ වෙලාවට ඇරස් කරපු මේ මාර්ගවල ටික අපි රිලීස් කරා. ඒ කවුද කියලා රිලීස් කරේ කොහොමද රිලීස් කරේ කියලා ඉක්මනට. Yeah, can you specify a date? Because we have not done such a thing. So we are very, very firm in our decisions. So once we arrest, we hand over them to the Coast Guard, like I said, Coast Guard and the fisheries. And we have not done such a release, as you said. So if you can give us more details, and then we can look into that, and we will definitely update you. So we want more details. Sir, regarding the Kachapil, so he relates that as well here. So the Indian tenants, they are talking more about the Kachapil. So they're exposing more about the Kachapil. So according to us, what is the relation, like what is the relation, what is the Navy idea related to this Kachapil issue? Kachatu is island after an agreement given
to us. So it's an island belongs to Sri Lanka, and there is no any for security reasons. It is very very vital for us. And the honorable president also, His Excellency the President also visited Kachitu recently. So yes, It's our it's our territory. As among other nation, so our part of that wrestling is foreign watching vessels or the fishing craft. So Navy is doing independently with the directives from our line ministry and as per the government policies, and we are very good on that as well. And after taking these things, as mentioned, there are procedures that we need to conduct and follow. So in that process also, we have very good coordination with our Coast Guard and fisheries department and other stakeholders all the time. And we know that these things are going very transparently according to the law and order, and it is established. And even this media conference is made to clear all the misinformation and disinformation, allowed to have the accurate information. So in sort of arguments, so Navy is doing our part independently as per the procedures, and afterwards the other actions by the other stakeholders also going in very transparent and as per the established procedures. So coming to the country as I mentioned, so it is it's our our island, and we are ensuring as we are ensuring our land, entire Sri Lanka is protected. So it is our part of Sri Lanka, and we are also ensuring the security of that particular island, not on that particular island, entire waters within Sri Lanka and entire land mass within Sri Lanka. And of course, we are having very good relationship with India. So we always communicate with Indian Coast Guard, and we always communicate with the Indian Navy, and government to government. We also have a very good relationship, and we also understand how whenever we have any sort of engagement as per the international laws, as per the good order out at sea. So we always have a very healthy relationship, good discussion. So we have very good understanding about these issues. So always we are working together very cooperatively, because last few weeks back we had the international conference in Colombo, Go Dialogue for the 12th time. So we had many international representatives coming on there. So we had very healthy discussions over there, and we had very good network over there. So this is continuing. So we are very good with everyone, and always comply with the international standards and the international rules. So always we are having very healthy discussions. So there is no any doubt. So we always protect our entire sea area. We always protect our land area. This is our labor duty. Government has given us very clear directive through the line ministry. So we are always committed for that. இலங்கையில இலங்கை கடற்படை சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு சில நடவடிக்கைகளும் எங்களுக்கு பொறுப்புகள் இருக்கு. அதுதான் இல்லைகள் சட்டமுறையற்ற ரீதியில இடம்பெற்ற மீன்பிடி இதுகளை எல்லாம் நாங்கள் கலக்கிறது. பிறகு எங்களோட எல்லைக்குள்ள வாராக்களை நாங்கள் கலக்கிறது. போதை பொருட்களை பிடிக்கும். இதுதான் எங்களோட செயற்பாடுங்க இருக்கு. இதை நீங்க கட்சி கலைக்கும் போது இது அங்க நீங்க இந்தியன் அவங்களோட இந்தியா மக்களோட கருத்தை நீங்க சொன்னீங்க. அது மக்களின் கருத்து. எங்களோட அரசாங்கத்திற்கும் இந்திய அரசாங்கத்திற்கும் நல்ல ஒரு என்ன சொல்ற உறவு இருக்குது. அதுதான் இந்த கட்சி தீவிரம் முடிவெடுக்கிறது மக்கள் இல்லை. அதுதான் அரசாங்கத்துக்குலாம் மக்களோட கருத்து இதுல நாங்க நீங்க மக்களோட கருத்து தான் சொன்னீங்க. சோ நாம என்ன சொல்றோம்னா எங்களுக்கும் அந்த அரசாங்கத்துக்கும் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கும் நல்ல ஒரு உறவு இருக்கு. இந்த அடிப்படையில இது அதுல அதை யாருக்கு சொந்தம் என்றது முடிவெடுக்கப்பட்டிருக்குது. 1974 இதெல்லாம் முடிவெடுக்கப்பட்டு இதுக்கு
இது வந்து சட்ட ரீதியாக இடம்பெற்றிருக்கிறது. சரிதான். இது வந்து காலத்துல அது தொடர்பான அறிவிக்கிறார்கள் அரசாங்கம் எல்லாரும் இதை பத்தி நான் ஸோ அது தெரியாதவர்கள் தான் இதை சொல்லுவாங்க. ஸோ அதன் அடிப்படையில் வந்து கட்சிக்கு வந்து இலங்கைக்கு சொந்தமானது தான் நாங்கள் சொல்றோம். அதோட எங்களோட பொறுப்பு வந்து இந்த நாட்டை பாதுகாக்கிறது. எங்களுடைய எல்லா தீவுகள் எல்லா அங்களுக்கு பேசுறது நாங்க அப்ப அதை நாங்க பாதுகாத்து அப்படியே நடவடிக்கை கொண்டு சரிதான். வலிகாமம் வடக்கு தெளிப்பல டிவிஷன் பிரிவில் வந்து மக்கள் இந்த காணியில கடற்பட வந்து ஒரு தரம் அமைக்கிறதுக்கு என்று சொல்லி காணி கொடுத்துருக்காங்க. So they are asking about the land issues, sir. Land issues. Releasing of land. Don't use them. Welcome. நீங்க சொன்னீங்க அதாவது கடைசியா வந்து கச்சேரிக்கு முதல் தடவையாக ஜனாதிபதி இலங்கையில ஜனாதிபதி முதல்வரை விசிட் பண்ணியிருக்கு. பட் பிரச்சனைக்கு மத்தியில விசிட் பண்ணது வந்து அது பெரிய கேள்விக்குரியாகவும் ஒரு பிரச்சனைகளாக இருக்கு. அதாவது நாங்கள் இதை கேட்க மக்கள் அதை கேட்கப்பட்டதுக்கான நாங்கள் இதை கேட்கவில்லை. இலங்கையில ஜனாதிபதி முதல் தடவையா கச்சேரிக்கு விஜயம் செய்து அந்த நிலைமையில பார்வையிட்டது பெரிய ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தி. So why he raised this budgeting issue is because this is the first time the president has the Sri Lankan president visited the budgeting. This is the first time he's mentioning that. So that's why he raised this question. So why? Right. That's why he asked this question. උත්තර දෙන්න ඕනේ. President identity already was the president identity already on that. It's already. So the next question, please. He's asking regarding the lands. வேதி கடலில் நீங்க அன்றைய காலத்துல அதிக நாடங்கள் கொடுக்கப்பட்டதாக மிக நேற்றைய ஒரு செய்தி கீழ்வள பிரதேசத்துல மீண்டும் தனியற்ற காலத்தில் அங்க ஒரு கடற்படை ராணுவ நிலையம் நியமிப்பதாக சொல்லப்படுது. அதுல உண்மை இருந்தால் போர் புரிஞ்சது பிற்பாடு அது ராணுவ நிலையங்கள் அதிகரிப்பதற்கு எந்த காரணம், அதாவது கடற்காரர் போர் புரிந்தவர்களை விட கருமையா இருக்கிற கடற்படைகிறது. සර් මේ දැන් මානස මේ යුද්ධ ඉවරවන පස්සේ මේ ගොඩක් இதோட தொடர்ச்சி என்னன்னா இதோட இந்த முன்னுரை காணி ஏற்கனவே அதுல விடுவிக்கிற சம்பந்தமா என்ன கபாலத்தில் இந்த காணி விடுவிக்கிறது. அதோட சேர்த்து ரெண்டு பேட்டர்ஸ் ரெண்டு காணிகள் What is the question? සර් මේ මානස මේ ඉවරවන පස්සේ Why are increasing the radar centers in the boundaries? And Is that the question? we are going to implant the radar center or something. So why we are doing that? So radar is the primary role is early detection, surveillance, and I mean when the technology is there, you can reduce the manpower and use the technology. So from radar, you could see the entire area, right? Without deploying a craft, it saves time and yeah. So that is called maritime domain awareness. Not only radars, we will have drones also in the future. Right, so you need not to deploy a craft. Through radars, you can monitor the entire domain, and when there's a suspicious movement or information, right, we can deploy our craft, especially here to chase away or arrest illegal fishing movements. So it is very, very useful, right? So I mean, you need not to have a radar only during a war period or with the confrontation with another force. So radar's primary role is surveillance. Even the merchant ships, merchant fishing trawlers, everyone has radar. So
So even it is help with the local fishing community. We Yeah. can identify their location when they are in distress. Yeah. இதுல நாங்க So Commander, this radar is not particularly built during the war time. This is the 647 is not there. So as I mentioned, so Lanka Navy, as you mentioned, drugs, trafficking, smuggling, illegal things coming to Sri Lankan waters. We essentially need these kind of devices to detect these things. This is one method of security measure. Other than this as a security, so whenever our local community fishermen are going out at sea, so we use these devices to monitor them whenever they are in distress. So we can promptly take the actions. So we can direct our relief assistance craft to that particular area. So these devices are built in the selected areas after huge study of security measurements involving with other requirement. So these are essential in order to secure our seas, our land, secure your life, our future generation, to help our people out at sea when they are in the distress. So whenever you give information, we analyze those things using these devices as well. So these are very essential part of security measurement as well as surveillance, in particular surveillance. So these are positioned or located after lengthy studies and analysis with the expert knowledge. So it is very beneficial for our security aspects, and as per in your view, this in your side, it is also benefit for your day-to-day activities as well. நீங்க radar கண்காணிப்பு நடவடிக்கை So we 50% ஏன் இத அடிப்படை எந்த நீங்க வெளிநாட்டில் இருக்கிற கப்பல்கள் பிரைவேட் ஷிப்ஸ் எந்த ஷிப்ஸ் எங்களோட வார் ஷிப்ஸ் இருந்தாலும் சரி இந்த நீங்க பாப்பீங்க இருக்கிற பயணிகள் கப்பல்கள் எல்லாத்துலயுமே இந்த ரேடார் ஆனது இருக்குது ஏன் கண்காணிப்பு நடவடிக்கை அதுதான் எங்களோட என்ன சொல்றது லேண்ட்ல இருந்து கடலை கண்காணிக்கவும் இதுகளுக்கு தேவைப்படுறதாக இப்ப எங்களுக்கு எங்களோட நாட்டை சுத்தி நடக்கிற இந்த இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்ப இதுகளை நாங்க கட்டுப்படுத்துறதுக்காக வேண்டிதான் இந்த ரேடாரை நாங்க கூட்டுறோம். வரப்போற காலத்துல எங்களுக்கு ட்ரோன் மூலம் மக்களுக்கு எங்க வேலைகள் நடத்தணும் நாங்க அதையும் செய்யணும். ஏன் பாதுகாப்பு நடக்கும். அப்ப இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் ஏஐ எல்லாமே வளர்ந்து டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்கோம். அப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்க மூவ் பண்ணிருக்கோம். எங்களோட மேன் பவர் கைடு மக்கள் மனித வேலையாட்களோட இதை குறைச்சு நுட்பமான முறையில கையாளுறதுக்கு தான் இந்த ரேடார் நாங்க அதிகரிக்கிறோம். சோ இப்படி அதிகரிப்பதன் மூலம் கடல்ல ஏற்படுற விபரீதம் எங்கட உள்நாட்டு மீனவர்கள் கூட கடலுக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு அதையும் கூட நாங்க கண்காணிக்கிறோம். அவங்களுக்கு எதுவும் ஆபத்து இருந்தா வேற வெளிநாட்டாக்கள் அதில் இது அவங்களுக்கு ஆபத்து இருக்கா அது எல்லாமே இந்த ரேடியோல கண்காணிக்கப்படும். சோ அதன் மூலம் அதுகளுக்கு உதவி செய்யறதுக்கும் சர்டிபிகேட் நடவடிக்கைகள் அங்க இடம்பெற போது அதுகளையும் கண்காணிச்சு இதுகளுக்கு தான் இந்த ரேடார் நாங்க பாக்குறோம். அதனாலதான் இது கூட்டுறது. ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லுங்க பரிகாமம் வடக்கு தெல்லிப்பல டிஎஸ் ஆபீஸ் நவலேஸ்வரம் கிராம நகலேஸ்வரம் அதுல குறிக்கப்பட்ட பாணியை கடற்பட So they have விடுவிக்கப்பட்ட அந்த மக்கள்கிட்ட ஒப்படைச்ச பாணியை இந்த பாணியை திருப்பி ரிலீஸ் பண்ண பாணியை சொல்லி கடற்பட they have released already list vehicles of the property to the public and now the Navy typical character. So now the Navy when they come okay the Navy is asking back that two vehicles is a property. Is it true or not? Please call back the island. It's a letter for the yes. So is it true? The incident? No. We have released a certain land plots after the war in the recent years. So other than that, we have not asked any fresh land.
and there's no such intention as well. நாங்கள் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்கு விழிச்ச எந்த ஒரு கேள்வி லேண்டிங் வந்து நாங்கள் இருக்கணும் அப்படி நேரில் வந்து பேப்பர் ஒரு செயல்பாடு இல்லை அவங்க கொடுக்கப்பட்ட கடன் கடற்படையால் கொடுக்கப்படவில்லைன்னு சொல்றீங்க. இல்ல என்னங்க போர் நிலைமைக்கு பிறகு முன்னுரைக்கான கடற்படைகள் கடினமாக சுயரிக்கப்பட்டது. இவங்க சொன்னது கஷ்டப்பாட்டுல இருக்குது. There are some concerns. So after the war, we have released, like I said, many lands. Certain lands we keep just to ensure the security to the KK's harbor and the other harbors. But we all are here, and those who have certain issues, those who need certain clarifications, of course they can come to KK's either to meet me or my deputy area commander or the CPRO, and we will assist them. So it's better if you can ask them to come during a working day, and we will assist and we will clarify the issues. So we don't keep any land of 300 acres. more than 300 acres. It's a huge land, so we don't have such a land in the area on the peninsula. So those who have any issue, of course, ask them to come and meet me or relevant officials, and we will clarify it. The jaffna project land, now we have handed it over to the UDA. So there is no involvement with us. So we have handed over it to the UDA. You can take only one more question. So we are reaching to our termination time. So if there is any concerns, so we can raise. And even during tea time, tea break. அரசாங்கம் வந்து படிப்படியாக காணிகளை வெளியிடுவது சொல்லுகின்ற நேரத்தில் வந்து நேவி வந்து இவ்வளவு காணிகளை சுவீகரித்து வைத்திருக்கு. இவங்க மேலே தெருவை எழுதி வச்சிருக்கா இல்லாட்டி இந்த காணிகளை விடுவிக்கிறதாக அதுதான் சார் சொன்னதில் அந்த 300 அவங்க மென்ஷன் பண்ணாங்க. அப்படியே 300 ஏக்கர் வந்து வீட்டுக்கு வந்து அப்படியே பாடையில் அது வந்து நாங்கள் அந்த இது சரி தாங்க சார் முன் வச்சுக்கிறேன். அடுத்தது வந்து மாதுளை ஏரியாவில் வந்து ஜாஃப்னா ப்ராஜெக்ட் எடுத்த அந்த லேண்டை வந்து இப்போ அர்பன் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி வந்து நம்ம வந்து சார்படுத்தியிருக்காங்க. சரி அது நடந்துருக்காரு. அடுத்தது உங்களுக்கு இது சம்மந்தமாக நீங்கள் சின்ன சின்ன அவரோட பிரச்சனை வந்து இருக்கிறீங்களா? கேகேஎஸ்ல வந்து சாரி இந்த ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன காணி பிரச்சனை இருக்குது இப்படி அது உங்களுக்கு அதுக்கு தொடர்பான சரியான விளக்கம் என்ன, அதில் என்ன உங்களுக்கு விளக்கமும் அதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு ஏதாவது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதை வந்து நீங்கள் சார் வந்து பர்சனலாக மீட் பண்ணி அந்த நீங்கள் கொஷின்ஸை வந்து நாங்கள் மீட் பண்ணலாமா, மீட் பண்ணி நீங்கள் அதுக்குரிய உங்களுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் விளக்கத்தை எடுத்துக்கொள்ள சொல்லி சார் சொல்லியிருக்கேன். சார் தானே?
Here I take this opportunity to mention about the 75th anniversary arrangements because it is a silver jubilee for Navy. So we have been sailing strong for 75 years. So since the beginning of Navy establishing Navy in northern area, not only this area, the entire country. So we have been closely working with you. So giving provisions to especially the islands around the north waters. So we have a very special program as we have been doing these things in here, medical camps and interaction with sports interactions with the our people in northern naval area. So area commander will give a big brief about what we are planning for, especially focusing our 75th anniversary. So this year on December 9th, we are celebrating our 75 years. So, Yeah, we have a tree planting project. We are planning to plant more than 3,000 trees in all our camps and medical camps as well. And for 2 days, we will get down one ship from Trincomalee, and which would be open for all the. Mostly, we are targeting the school children just to see a warship. And you also can visit here, KKS Harbour at the number 1 pier. And other than that, we have certain the bases, 8 bases. They will help the schools, the hospitals, and they will repair it, paint, and then assist anyway. And then we will have religious activities as well to commemorate the 75th anniversary. So time has up, and I especially give you thanks for always be sincere in reporting and responsible whatever the things, giving accurate details to our public community. So you all are doing very responsible duty, disseminating accurate information. So this conference particularly is mentioned, as I mentioned, to have a mechanism to prevent misinformation and disinformation, always to give the correct information. So we always respect your responsible job framework. So as we have been in this area for a long time, so we are very closely engaging with you, our people in Jaffna, so in the island as well. So we are giving entire support, and as sir mentioned, especially in the 75th anniversary, we have a huge program here, and please take part in those programs, enhance the public awareness in those aspects as well. So I would like to extend the thanks from behalf of the Command of the Navy and whole Navy as well, and always play a very positive and active role in information sharing. So your task is very valuable for us, and we are always looking forward to engage with you very cordially in future as well. If there is any sort of clarification you require, our Northern Naval Area Commander, with him the staff is always ready to respond from our side, the Navy side, and please keep in mind that we are always getting directives from the Line Ministry, and always we are getting assistance and support from our Line Ministry of Defence, and we always committed, especially with the Clean Sri Lanka program, to ensure our social, environmental and the ethical pillars are very strong and enhanced. There is key stakeholder in that aspect as well. So we have launched many programs in this peninsula under the Clean Sri Lanka project. So we are actively engaging with those projects in order to enhance your life standard and our country. At the end of the day, our country, we need to ensure that our country is secured and we are having very stable life. So Navy is always
positively. I looking forward to have a very good interaction with you all. Thank you for coming here today being Sunday. I know that it is a day for you all, and also I acknowledge your sincere and responsible reporting. So please continue that one in future as well. Please have a very good cordial interaction with us. Any doubt, please you can directly call me. I'm the media director. Anything I can refer to area commanders here and other staff here, so I can come back to you immediately for any questions you have with the answers. Thank you very much. So after this, we are having a very small refreshment session for you all. So I kindly requested all of you to join with us for that session as well.